Chào mừng quý vị đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì của chúng tôi ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta có chủ đề cách ngủ mà không dùng thuốc. Hiện nay hiện tượng mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu là một căn bệnh mà rất nhiều người gặp phải. Nhiều người khi bị mất ngủ thì đã lạm dụng thuốc ngủ, sử dụng sai cách không đúng chỉ dẫn đến là chúng ta có thể gặp rất nhiều những cái hậu quả. Vậy thì làm thế nào để có thể tìm lại giấc ngủ một cách tự nhiên mà không cần dùng thuốc? Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn câu trả lời trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Kiếp nghèo chôn chặt tuổi xuân, phấn son nhung lụa chưa từng dám mơ. Đó là tình cảnh của chú Hiệp 42 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ khỏe mạnh hạnh phúc nhất lại suýt bị tai biến chỉ vì mất ngủ lâu ngày. Chú Hiệp nghẹn ngào chia sẻ suốt cả 10 năm nay chú bị bệnh mất ngủ hành hạ, cơ thể tiều tụy, hốc hác đi đứng không vững. Người lúc nào cũng như bị mộng ru, trí nhớ thì mau quên. Nhưng vì đồng tiền nuôi gia đình nên ai thuê gì chú cũng làm, từ phụ hồ tới quốc đất, mong sao lo được bữa cơm qua ngày và tiền ăn học cho các con. Vì mất ngủ quá lâu nên chú sức khỏe yếu, làm việc hay nhầm lẫn nên bị chủ thuê chửi đánh và phải bỏ việc giữa chừng. Mất ngủ nó bị kinh niên, rồi nó kinh khủng lắm. Không ngủ được ấy thì trong người nó mệt mỏi, bần thần, mà người nó cứ như là đi mộng du, rất là mệt mỏi. Hàng ngày chú muốn ngủ là phải dùng đủ thứ thuốc mà chỉ được 1-2 tiếng là thức giấc, khiến chú đau khổ. Rất nhiều thuốc an thần, rồi thuốc ngủ, nhưng mà uống nhiều rồi nó không hiệu quả gì cả. Khổ lắm cơ. Hết mấy chục triệu đồng rồi đấy, không chữa được. Mất ngủ kéo dài khiến cơ thể chú trở nên kiệt quệ, các cơ quan không được nghỉ ngơi cũng bắt đầu thoái hóa. Cộng thêm suy yếu tuổi già, bệnh tật cứ ùn kéo tới. Bác sĩ nói có thể bây giờ chưa nguy cấp, nhưng nếu kéo dài thêm một thời gian nữa thật sự không ai nói trước được điều gì. Để rồi trong cơn tuyệt vọng như có một phép màu giúp chú ăn được, ngủ được, sức khỏe cải thiện, da dẻ hồng hào, tươi tắn hẳn lên chỉ trong một thời gian ngắn. Từ ngày dùng cái Misua này tôi ngủ thích lắm, không còn bị mất ngủ giữa đêm nữa, ngủ một mạch cho tới sáng nhá. Mà giấc ngủ thì nó êm ái, sâu và ngủ ngon lắm. Đến giờ là ngủ, đặt lên giường là ngủ một mạch cho tới sáng. Mà gà nó ấy ấy, mình cũng không biết. Ngủ sâu lắm, đã lắm. Mà giấc ngủ thì nó êm ái, sâu và ngủ ngon lắm. Giờ tôi chỉ dùng sữa Misua này thôi. Với tôi, ngủ ngon thì Misua là số 1 đấy. Giá mà tôi đã biết đến sữa Misua này từ sớm hơn thì 4 tiếng mấy. Những ai đang bị tình trạng như là mất ngủ, ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sáng dậy hoa mắt chóng mặt, người thì mệt mỏi uể oải. Những ai mà gặp phải tình trạng mà mất ngủ kinh niên 10 năm, thậm chí là 20 năm, rồi dùng đủ các thể loại thuốc trên đời mà không khỏi, thì đây chính là sản phẩm mà các cô chú anh chị cần phải dùng. Sữa hỗ trợ ngủ ngon Misua này hoàn toàn là từ 100% thiên nhiên nha, không có chất cấm nha, rồi có giấy phép của Bộ Y tế lưu hành đàng hoàng, được nhà nước cấp phép hoạt động. Mình dùng đúng 2 ly mỗi ngày, 1 ly buổi sáng và 1 ly buổi tối, đảm bảo mất ngủ cỡ nào cũng sẽ hết. Đạt đảm bảo với mọi người luôn là mình dùng sản phẩm mà không hiệu quả, cô chú cứ tiền đẹp nha. Chị ơi, chị có thể tâm tình cho quý vị khán giả biết là thời gian vừa qua chị uống Misua chị cảm thấy như thế nào không ạ? 3 tháng vừa rồi chị có uống sữa Misua là người chị rất là khỏe nha, có cải thiện rất là nhiều. Là chị không có còn là mất ngủ nữa nè, và không có chán ăn nữa nè. Mà bây giờ chị là ăn ngon, ngủ ngon và không có còn mệt chút nào nữa hết trơn á. Là mình ăn được nhiều hơn, đúng mình rồi, ngủ được sâu hơn phải không chị? Đúng rồi, là công nhận chị cái nói là Misua rất là tuyệt vời. Dạ chú ơi, chú uống Misua được bao nhiêu lâu thì chú cải thiện tình trạng mất ngủ của mình nè? Cỡ 2-3 tuần á thì khi vậy giấc ngủ không thấy khó khăn, đêm là giảm hẳn tình trạng không ngủ sâu, lăn qua lộn lại, nhiều khi nửa chừng á ngủ dậy cũng rất nhanh. Dạ. Đến nay đã 3 tháng thấy không còn lo lắng, tim không đập mạnh, đầu óc nhẹ nhàng, không trì trệ mà siêng năng tập thể dục. Đúng là chỉ cần sử dụng 2 đến 3 tuần là có hiệu quả thật. Vân là một người rất là kỹ tính. Trước đến giờ thì Vân rất ít khi nhận quảng cáo. Chỉ những sản phẩm nào Vân dùng thật sự có hiệu quả thì Vân mới chia sẻ cho mọi người. Đây, Vân sử dụng xong mấy hộp liền. Hôm nay Vân vừa phải đặt một lô hàng mới đây này. Đâu xem nào, xem mọi người chuyển cho Vân nhờ. Hôm nay Vân đặt 4 hộp to, 4 hộp to đưa tặng 3 hộp nhỏ. Đúng luôn. Gì đã đây? Cam kết vàng này thưa quý vị, có 6 cam kết này, chương trình hoàn tiền này, rồi hướng dẫn sử dụng này, rồi cao để trúng thưởng. Các con nhớ cao nhé, gọi vào số tổng đài đang ghim trên màn hình. Chuyên viên của Misua sẽ lập tức hỗ trợ cô chú ngay đấy ạ.
để lại ngay bên dưới từ khóa mất ngủ kèm số điện thoại giúp cho Đạt nha. Rồi cô chú anh chị nào mà thức trắng đêm mà gặp sữa này á thì chắc chắn là biết là Đạt nói đúng hay là sai. Không cần lâu đâu, cô chú chỉ cần sử dụng 7 cho tới 10 ngày là bắt đầu có tác dụng rồi. Bắt đầu thấy dễ đi vô giấc ngủ nè, mình ngủ ngon hơn nè, rồi xuất hiện các cơn buồn ngủ tự nhiên nha. Rồi nó cải thiện triệu chứng mệt mỏi do mất ngủ gây ra. Đó, các cô chú anh chị hãy nhanh tay comment tình trạng mất ngủ của mình kèm với số điện thoại của mình. Đó, bên công ty của Đạt sẽ lập tức hỗ trợ cho các cô chú anh chị nha. Khi các cô chú anh chị nào mua 2 hộp lớn này, mình sẽ được tặng 1 hộp nhỏ. Và khi mua 3 hộp lớn thì mình sẽ được tặng 2 hộp nhỏ. Và khi mua 4 hộp lớn này luôn thì mình sẽ được tặng 4 hộp nhỏ luôn. Và chỉ dành cho 49 khách hàng nhanh nhất để lại comment tình trạng mất ngủ của mình kèm theo số điện thoại của mình nha. Đó, các cô chú anh chị ơi, coi như mà khi hết like này á là sẽ không còn ưu đãi nào nữa đâu nha. Và chỉ trong livestream ngày hôm nay thôi nha. Mọi người nghe Đạt nha, hãy sử dụng sữa ngủ ngon Misu này. Đạt đảm bảo với mọi người là không hề phí phạm 1.000 nào của mọi người đâu. Chất lượng xứng đáng từng đồng một mà mọi người đã bỏ ra luôn đó. Chậm nhất cũng chỉ là 10 ngày chúng ta sẽ cảm nhận được rõ ràng. Bởi vì đây, như hồi nãy Đạt đã nói rồi là trong đơn hàng của mình là sẽ có cái phiếu cam kết là hoàn tiền lại 100% đàng hoàng. Cho nên mọi người cứ an tâm mà mua hàng nha. Mọi người ơi, chỉ còn 5 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Các cô chú anh chị hãy nhanh chóng để lại tình trạng mất ngủ của mình cộng với số điện thoại của mình để được mua hàng chính hãng từ nhà sản xuất và nhận ưu đãi ngay trong ngày hôm nay nha. Nhớ dùm cho con là mình dùng đủ liệu trình luôn nha. Đủ liệu trình luôn nha mấy cô mấy chú. Điều trị là phải điều trị tận gốc. Đánh rắn là mình phải đánh dập đầu. Phải dứt điểm tận gốc cho Đạt luôn nha. Gọi vào số tổng đài đang ghim trên màn hình. Chuyên viên của Misu sẽ lập tức hỗ trợ cô chú ngay đây ạ. Ban đầu thì thấy sữa này quảng cáo trên Facebook á nhiều nhưng tôi không có tin. Tôi đinh rằng tôi uống thuốc ngủ 2 năm rồi, uống đến nhờn thuốc mà còn ngủ lúc tỉnh lúc mê. Còn sữa này là cái gì? Giúp ngủ ngon, buồn cười thật á. Nhưng rồi một lần đang xem truyền hình thì lại thấy giới thiệu sữa này nữa, mà có cả nhiều bác sĩ khuyên là tốt, phù hợp với người có tuổi. Thế là tôi cũng tin mua về dùng thử coi xem, vì nó là sữa mà không hỗ trợ kiểu này thì hỗ trợ chỗ khác, đúng không ạ? Chú Đỗ Văn Nho cũng là một người mà cũng bị bệnh mất ngủ cũng nhiều năm đúng không ạ? Chú có thể chia sẻ về bệnh mất ngủ của mình không ạ? Cái hồi tháng 10 tháng 11 năm 2017 thì gia đình tôi gặp về vấn đề lớn về kinh tế, cái nỗi lo cơm áo gạo tiền và nợ nần khiến tôi suy nghĩ, làm tôi mất ngủ cả đêm. Khi đó tôi không được một đêm nào ngủ ngon, ngủ rất là chập chờn hay mơ. Tôi nghĩ là công việc kinh tế của gia đình tôi được giải quyết thì cái giấc ngủ tôi sẽ được trở lại bình yên như xưa. Thế nhưng không ngờ nó lại vẫn cứ nặng lên. Tôi xuống bệnh viện tâm thần Hà Nội để khám. Bác sĩ bảo tôi là do bệnh trầm cảm lo âu và kê cho 5-6 loại thuốc. Thuốc mất ngủ này, thuốc chống trầm cảm này, thuốc tăng tuần hoàn não này, rồi thuốc bổ gan, rồi ổn định nhịp tim. Uống thì thấy là tôi ngủ được, nhưng cái giấc ngủ nó không như ngày xưa. Nó vì đây là một cái giấc ngủ là cái thần kinh bị ép ngủ. Sáng dậy tôi vẫn thấy là rất là mệt mỏi, uể oải. Sau khi tôi dùng được gần 2 tháng thì tôi mới điện tôi hỏi ý kiến bác sĩ. Thì bác sĩ trả lời tôi là giảm một nửa liều cái thuốc trầm cảm mới đi. Thì tôi cũng nghe theo, thì tôi thấy là giấc ngủ tôi lại bị rối loạn, và cả đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng thôi. Thì lúc đấy là tôi lo lắm, tôi thấy tôi lệ thuộc vào thuốc quá. Vậy thì hiện nay thì bệnh mất ngủ của chú Nho đã được giải quyết thế nào rồi ạ? Thương bố, con gái tôi lên mạng tìm hiểu thông tin thì thấy rằng giải pháp này ứng dụng công nghệ mới, đó là không phải ức chế thần kinh để gây giấc ngủ ép như là thuốc ngủ. Uống thêm cái giải pháp này, thời lượng giấc ngủ tăng lên 5-6 tiếng, ngon và tự nhiên hơn nhiều. Sáng dậy lại thấy người nó khỏe, thoải mái hơn, thấy giấc ngủ tốt nên tôi giảm dần liều thuốc tây xuống. Vẫn ngủ ngon và thời lượng thậm chí còn tăng lên 7 tiếng mỗi đêm. Tôi ngủ rất sâu, không bị mơ màng hay mộng mị như trước. Trước đây mất ngủ, tôi hay bị đi tiểu đêm, bây giờ ngủ được. Cả đêm tôi không phải đi tiểu lần nào. Dùng thuốc ngủ tôi hay bị tim đập nhanh, huyết áp cao, trên 150. Nhưng dùng giải pháp này tôi không phải gặp tác dụng phụ gì. Nhịp tim về 80 một phút, huyết áp đều dưới 140, ngủ tốt khỏe hẳn ra. Dùng được 10 ngày thì tôi bắt đầu cảm thấy hiệu quả, nó giảm hẳn tình trạng trằn trọc, khó vào giấc ngủ. 20 ngày thôi thì thấy giấc ngủ sâu
mà ngon giấc hơn hẳn luôn á nha. Mà ngày trước á, mất ngủ buổi tối á, mà trưa cũng không có ngủ được. Mà sau khi dùng sữa này á, thì ngủ thêm được 1 tiếng buổi trưa nữa luôn. Sau 2 tháng sử dụng thì bây giờ nó không còn tình trạng trằn trọc khó vào giấc ngủ nữa, mà ngủ được 4 tiếng mỗi đêm nha. Mà ngủ ngon hẳn luôn á, hết hẳn cái tình trạng là mất ngủ hay là tỉnh giấc nữa. Ngủ một cách êm ả, thoải mái, mà cảm giác giống như là giấc ngủ nó ngon, nó rất là tự nhiên, chứ không có khó chịu như trước đây dùng thuốc tây. Mà sáng dậy thì tinh thần nó minh mẫn, nó sảng khoái lắm nha. Tới giờ tôi dùng sữa này cũng được 4 tháng rồi. Bây giờ vẫn đều đặn 2 ly mỗi ngày, 1 ly buổi sáng, 1 ly buổi tối. Mà uống sữa Ngon này á thì thấy rằng không chỉ cải thiện được giấc ngủ mà nó thấy cơ thể khỏe hẳn lên, ăn ngon, mà da dẻ thì hồng hào hơn trước rất là nhiều, chất lượng xứng đáng với từng đồng tiền bỏ ra. Sữa này thì rất dễ uống nha, nó không quá ngọt, và hơn nữa là người tiểu đường cũng có thể dùng được. Bản thân tôi cũng đang bị tiểu đường, nhưng sử dụng sữa này thì bác sĩ có bảo là dùng được thoải mái vô tư. Chính vì vậy mà những ai mà đang gặp tình trạng mất ngủ như tôi trước đây thì cứ đặt niềm tin vào Ngon để sử dụng đi. Tôi là người dùng, tôi không có quảng cáo. Hiệu quả sao thì tôi nói y như vậy thôi à. Tôi đã sử dụng và đã mang lại hiệu quả, nên nhất định quý vị cũng sử dụng hiệu quả nha. Nhận cái sữa Ngon là uống ngon thiệt, uống êm dễ uống lắm à, đặc biệt là uống vô là giấc ngủ êm đềm, rất là dễ ngủ. Tôi nói thiệt, tôi không nói láo đâu. Trời ơi, nhiều khi mà tôi một đêm tôi ngủ 8-9 tiếng rồi nha, sáng ra ngồi mà không khách ngủ gục mắc cỡ thôi, buồn ngủ thèm ngủ hoài. Không, hồi trước ngủ không được chứ bây giờ là ngủ uống vô giấc ngủ nó êm đềm, ngủ nguyên đêm tới sáng không có giật mình luôn á. Tôi nói thiệt nè, tôi không có nói láo nè, tôi nói vậy coi nè, tôi mới mua thêm một lon nữa nè. Đó, sữa này nè, đã tôi mới mua thêm lon nè, uống hết lon rồi cái là tôi thấy nó uống ngon thơm, mà mùi uống dễ chịu lắm nha, mà có tác dụng tốt. Tôi nói thiệt, tôi lớn rồi tôi không có nói bậy. Mới mua uống là tôi trời ơi tôi sợ thuốc lắm. Tại tôi nghe cái sữa này nó uống giúp cho ngủ được, tôi uống ai nghe là công dụng hơi hay thiệt, ngủ rất là êm đềm thoải mái, ngủ ngon, sức khỏe có, tôn chưa Ngon đúng không? Công nhận từ ngày tôi uống sữa Ngon, giấc ngủ tôi nó êm đềm thoải mái, không có bị giật mình ngủ đêm, nhưng mà một giấc tới sáng giúp cho mình được ngủ ngon. Mà ngủ ngon không những ngủ ngon, ăn cũng ngon nữa, thành ra sức khỏe mình nó mau hồi phục. Đó, sữa này tôi uống quen rồi, trời ơi, rất là hồi xưa nha, tôi nghe thấy thuốc là tôi sợ à. Nhưng mà từ ngày có cái sữa Ngon này tôi uống được rồi, cái tôi thích lắm, mà ngủ ngon quá, thành ra tôi dùng, có lẽ là dùng cả đời không phải là dùng ít nha. Phải chi tôi biết cái sữa này sớm hơn thì tốt quá. Karate. So today's basics will be for white and yellow belts. We'll start with punches, we'll work our way onto blocks and then onto kicks, and hopefully we will take it to about half an hour of training, and that way you will have more than enough footage to follow along when you're at home. If you're training in lockdown and you're staying safe, thank you. We appreciate all the work everyone's doing around the world to stay safe and to train safe. For now, feet in Haiko Dutch position, parallel, under your hips, not wider, not smaller, straight down from your hips. To make things easy, we're going to start with a basic chamber. You will see different schools. The chamber may be lower, it may be higher. Ours is over the short ribs, elbows back. Please no chicken wings. Draw your shoulders blades back and down. Imagine you tucking your shoulder blades into your back pocket, and that brings down the shoulders and opens you up. From here, punch, twist, and at the very end, finish the punch. You'll see we're aiming with these two knuckles. It's called seiken. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
Every punch has a twisting motion, and that's where you generate power. The punch doesn't turn here and travel out. You'll feel it's a bit awkward. From here, the elbow stays close to the body. Make sure it rubs against the rib cage, and at the last 10%, the fist turns to deliver power. When you are first learning, we leave out the hips. A good metaphor for this is when the cake boss teaches people how to bake. He does not start them off with a 3-tier wedding cake. You start with learning to make cookies. Cookies teach you how to see if dough is done, learning to work with texture. Likewise in karate, we do not start you with superumpe kata, we start you here. And we'll add hip vibration in a little while. But for now, very basic, very simple punch. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, and ju. You feeling good? I hope so. From here, we're going to speed it up a little bit, just so that you can get an idea of pushing yourself. We're going to just keep aiming for the floating ribs. It's a great target. Better than aiming for the belly, because if they've got, hope I don't upset the microphone doing that. If they've got a lot of muscle or fat here, it's not as good as a target as over the ribs. In fact, you can take your fingers, dig them into your ribs here, and you'll feel how uncomfortable that is. That floating rib is your target. A little bit faster now. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, ju. Good. Now we're going to do 3 heights, and then we're going to move on from the punches to blocks. So from here, face punch. You must aim over what would be your own mouth. It helps to do this in front of a mirror to make sure your target is correct and true. So over your own mouth, ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, ju. Chest again, ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, ju. Stomach punch, ich. Stomach is a little bit of a misnomer. Gedan uzuki, low punch. You're generally aiming below the belly, where the belt is normally sitting, if you're not wearing your belt like Steve Urkel up here. But you're aiming for the bladder, actually. This has got lots of muscle, lots of fat protecting it. Bladder, not so much. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, ju. Another exercise, working on left and right. Face punch, ich. Chest punch, ni. Gedan or low punch, san. Ich, ni, 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 san. One of the great things about karate is it teaches something called midline crossing, which is very important for coordination in children. But it's also something that adults need to work on. And the more we cross left and right side of our bodies, the more we cross left and right side of our brains. It helps build much stronger neural pathways. And there are studies that have been found to help that martial arts helps with neurodegenerative diseases. So, no matter how old you are, these blocks can still be challenging. So, we're going to break them down into little manageable pieces. Because how do you eat an elephant? 1 bite at a time. So from here, how I start with teaching my students, making Wolverine-style X block and up. From here, secret block. If you watch our video on Shuhari, you'll see this broken down into 8 moves. But for now, 1, touch the elbow on the outside. Instructors, this is to help children from blocking on the inside. You must touch the elbow on the outside, pull back, and up. You'll see that fist turns all the way. It's not resting on the forehead. It's not too far. Nice and strong. Tighten that armpit. 2, secret block, elbow, face block. Secret block, elbow, face block. That hand is pulled all the way back into chamber because there's a hidden move there. Secret block. Touch your elbow, face block. Secret block. Touch your elbow, face block. Ich, ni,
Sun, she, go, rook, sich, hatch, coup, and Jew. Okay, let's speed it up a little bit, make it a little bit more smooth. You ready? Let's start here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That's your face block. Protect the face, protect the whole body. Let's move on to chest block. A little bit less complicated, but still important to know. From here, start with your Wolverine block. It always helps the kids remember. Open. Secret block. Touch the elbow. Chest block. You want your fist in line with your elbow and your pinky just past your shoulder. From here, like so. Try not to drop too close, too wide. You don't need to block the people next to you. Keep your elbow protecting that soft, squishy, floating rib. From here, ich, me, sun, she, go, rook, sich, hatch, coup, and Jew. Looks like you're getting the hang of chest block. Let's move on to stomach block. It's probably the most complicated block before we get to Mawashi Ukena now. But let's start from here. One hand up, one hand down. Imagine you like a clock. 12 o'clock and 6 o'clock. This is how I teach it to the little ones. Wipe your nose to make sure they do that face block. Wipe your nose, down your sleeve. Imagine now, as you get to that elbow, it runs away. And finish. Wipe your nose, down your sleeve, chop off. Wipe your nose, down your sleeve, pull. Sped up, but we don't have to go there just yet. Let's go together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cover your face, wipe your nose, down your sleeve, and pull back. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's make it one smooth move now, slowly to start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Got that? Now we've done face block, chest block, stomach block. I'd like to do one more block because this covers a lot of the other blocks you will need to know. It's the famous Mawashi Uke. Beautiful, beautiful block, encompasses a whole lot of moves and is in nearly all of our katas, right through to Super Rimpe, where it appears many, many times. Off the top of my head, I'm not sure. That's a fifth dan question. So from here, this is how we start by teaching our little ones. One hand in chamber, one hand is here. Pick up a book. Book is boring. First mosquito. Imagine the mosquitoes going past your face. Second mosquito, it's on your belt, you're flicking it off, you're coming back to chamber. And from here, push out, but your elbows must stay close to the body. Don't go big. Do not do crocodile mouth. Those hands are pulled back. Keep those wrinkles in the back of your wrist. Let's start again. From here, pick up a book. Book is boring. Face mosquito. You're knocking that face mosquito away. Pull back to chamber. Second mosquito is on your belt. You're knocking it off. From here, keep those elbows in and push and finish.
Because there are so many bunkais and applications for this, we're going to keep it very simple. This hand should be in line with your hip, and this hand in line with your shoulder for now. Later, in other videos, you'll see in bunkais, can be here, can be there, going for the groin, you'll see Toroguchi. Right now, we're working on the basic version. So, one more time together, pick up a book. Book is boring. Face, mosquito. Stomach, mosquito. Dead, mosquito. Pick up a book. Book is boring. Face, mosquito. Stomach, mosquito. Dead, mosquito. And for fun with the kids, there we go. You can do this. Let's go. Pick up a book. Book is boring. Face, mosquito. Stomach, mosquito. Dead, mosquito. Pick up a book. Book is boring. Face, mosquito. Stomach, mosquito. Dead, mosquito. Okay. Now we're going to do it without the nursery rhyme. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts. When you are learning, don't be afraid to use the nursery rhyme to help you. Pick up a book. The book is boring. Face, mosquito. Stomach, mosquito. Dead, mosquito. Now without the nursery rhyme. One, 2, 3, 4, 5. One smooth movement. If it's too complicated, break it down. We're going to do it slowly together. One more time. Pick up a book. The book is boring. Face, mosquito. Stomach, mosquito. Dead, mosquito. I'm not going to do very complicated kicks. We've done videos before on different styles of kicks, or the more complicated ones. I would like to teach you, though, how to do a very basic maigeri, because this will come up in most of your katas. It's a great kick. It doesn't require huge amounts of talent. It doesn't require huge amounts of skill. It requires a couple of basics, some fundamentals, to get a good, solid kick. When a guy tried to mug me once, this is the one thing that came to mind after many years of training, and it worked. Dude ran away. So, there's that for it. That's my anecdotal story there. So, from here, hands up, or you can have open hands. It's up to you. We'd like to teach basics just to keep working on that fist and that grip strength from here. Feet once again in Haikodachi. Lift your knee. Your kick fires from the knee. So if your knee is low, the kick is low. Bring up your knee to about there. From here, pull your toes back. I'm going to go from the side. See the toes are pulled back. From here, knee, toes back. Strike with the ball of the foot, back and down. Oh no. From here, lift your knee. The higher your knee, the higher your kick. Low knee, kicking the smurfs. High knee, kicking the target. So from here, pull your toes back and fire. From the side, lift your knee up, pull your toes back, hit with the ball of the foot, back and down. 1, 2, 3, 4. 1, 2. It's very easy to get into the habit of only practicing on your favorite leg. It's good to train both. So let's go together. We're going to do about 20 maigeri. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, and ju. I'd like you to aim for my belly button in the camera. Okay, use that as your target. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ku, and ju. And to go with that, hizageri, knee strike. We like this because it works very well for when you're in close range.
You have a gigantic weapon here, the whole knee. It's harder to break things compared to using your toes. And the bunka I'd like you to visualize is grabbing the person. One moment. We're using these dudes in the dojo for the little ones to do randori and kicking drills, because obviously with COVID it's not safe to do partner work and won't be for a while. So at least they can knock these guys around. And we also use it with the adults with certain drills as well. For an adult, they're the perfect height for Kansetsugeri. Good job. Right. Hizageri. So from here, you have your opponent, and Hizageri is great for an incapacitating blow when they're in close range. Especially, and I hate to be a downer, but as a woman's self-defense, not necessarily for the groin. Men are expecting that. But grabbing the back of their head and introducing their face to your knee is not a bad idea. Hizageri, knee strike. Itch. I want you to bring your hands down to get that feeling of bringing something to the knee. Knee. San. Shi. My toes are pointed. Go. Rook. Sich. Hach. Ku. And Ju. Another 10. Itch. Knee. San. Shi. Go. Rook. Sich. Hach. Ku. And Ju. Let's put all of these basics into one sequence that you can practice at home. Now, this kata was developed by our friends at Palm Court Karate, by Sensei Mario, and I think by Sensei Aubrey Peterson. I stand under correction. But this kata actually isn't really an OGKK kata or a Goju Ryu kata. It's a kata developed for teaching children. What I really like about this kata is it's only 10 moves. You can teach to someone in their first class. It gives them something they can take home. And it's very easy to learn. So we're going to do kata daiichi from here. Rei. Kata daiichi. Yoi. Jump. Pull back, both hands into hikite. Ich. The jump is for kids to help them learn proprioception and how to move their bodies in space. Very helpful. Left hand, chest punch. Right hand, chest punch. Left hand, face block. Remember, touch that elbow and up. Right hand, face block. Left hand, chest block. Right hand, chest block. Left hand, stomach block. Right hand, stomach block. Hands up. Kick once. Kick twice. Big jump and spin and ki-hai. 1, 2, 3. Now, let's go through it without the instructions. It's based on all the basics we've done today, so I'm sure you're going to follow it just fine. From here. Kata daiichi. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rook. Sich. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. And San. Ich. Ni. San. Shi. And obviously, I'm sure you're going to move from this video to Gekusare Ichi, which is the first true kata of Goju Ryu, and it's part of our white and yellow belt syllabus. To all the Jaguars who are watching this, hopefully this helps with what we've been doing in class and what we'll always do in class, regardless of whether you're a 5-year-old white belt or a 50-year-old white belt. These are the foundations upon which your karate will grow. If you have any questions, please drop them in the comments below. We love to hear from you. One of the big delights of our morning coffee is going over any comments we may have received over the evening from our many American followers. And we try to respond as best we can to all of them. We're always grateful for every comment you send and for all your feedback. We're trying to build on it and learn as much as we can. Thank you for spending time with me today. I really appreciate your time and that you've made it here to the end of the video. And I wish you continued good health and safety, and that we will see you on the mat someday. Take care. Arigatou gozaimasu.